Lăsați războiul din Ucraina, vin extraterestri. Statele Unite conduc un program secret cu privire la OZN-uri de acum mai multe decenii, spune un fost ofițer de informații. Iar Statele Unite dețin și au recuperat probe biologice non-umane de la locul prăbușirii OZN-urilor. Și toate aceste lucruri, oameni buni, sunt spuse în Parlamentul American, mai exact în cadrul unei audieri a Camerei Reprezentanților Statelor Unite, cu privire la fenomenele anormale neidentificate, cunoscute de noi sub numele de OZN-uri. 3 veterani militari în retragere depun mărturie la această audiere din Congres, avertizând că aceste apariții reprezintă în momentul de față o problemă gravă de securitate națională a Statelor Unite și că guvernul a fost prea secretos în privința lor. Despre cât de aproape sunt extraterestri de noi, despre cum ascunde guvernul american detalii privind deținerea și corpurile extraterestre și foarte multe alte lucruri din această conferință le vom dezbate în episodul de astăzi. Vă salut, oameni buni, bine ați venit pe canalul vostru, pe canalul Adevaruri Secrete, locul în care vă vom prezenta documentare, informații, știri, teorii incredibile, lucruri pe care nu le veți găsi în presa comunistă din România. Dacă vreți să fiți la curent cu tot ce este nou, cu informații uluitoare și cu lucruri care vă vor pune pe gânduri și vă vor face să contestați realitatea pe care încearcă să vă bage pe gât în fiecare zi mafia media, apăsați total gratuit pe butonul roșu de abonare sau subscribe și pe clopoțelul din dreapta lui. Astfel, informații care v-ar putea interesa în mod direct le veți viziona imediat ce le lansăm. Însă să ne reîntoarcem la temerile existente în cadrul Senatului din Statele Unite și mai ales privind raportarea OZN-urilor. Oameni buni, râdem, glumim, dar americanii nu se joacă și se pare că de data asta lucrurile sunt pe bune. Un subcomitet de supraveghere al Camerei Reprezentanților convocă miercuri audierea privind OZN-urile, în condițiile în care legislatorii care au promovat audierea cer guvernului să fie mai deschis în privința fenomenelor anormale neidentificate. O să vedeți în filmările pe care să vi le prezint astăzi termenul de UAP. Acest termen reprezintă fenomene anormale neidentificate sau OZN, ca să știți exact la ce se referă acești oameni. Dacă UAP sunt drone străine, este o problemă urgentă de securitate națională. Dacă este vorba de altceva, este o problemă pentru știință. În ambele cazuri, obiectele neidentificate reprezintă o preocupare pentru siguranța zborurilor, declară Ryan Graves, un fost pilot al marinei militare, care acum conduce grupul american pentru un spațiu sigur, un grup pe care l-a fondat pentru a încuraja piloții să raporteze incidentele cu OZN-uri. Astfel, în fața guvernului miercuri 26 iulie 2023 se prezintă 3 membri care sunt audiați. Primul este David Grush, este un fost avertizor care a afirmat recent că guvernul Statelor Unite a ascuns dovezi privind mai multe situri în care s-au prăbușit extraterestri. Grush este un fost ofițer de informații care a făcut parte din echipa de lucru pentru fenomene anormale neidentificate, sau UAP. David Favor este un fost comandant al escadrilei Black Aces a Marinei Statelor Unite. Favor spune că a fost înconjurat de un OZN în timp ce zbura cu avionul său 18F Super Hornet deasupra Pacificului în 2004. Favor a deschis obiectul ca arătând ca un tic-tac neted cu un rezervor de gaz propan, practic un cilindru fără aripi. Înregistrarea video a acestui incident, oameni buni, a fost declasificată în 2020, împreună cu alte 2 înregistrări video cu UAP-uri. Iar al 3-lea membru audiat este Ryan Graves, un fost pilot de vânătoare al marinei care spune că escadrila sa a întâlnit în mod repetat obiecte zburătoare misterioase, care puteau rămâne staționare în ciuda vânturilor la nivel de uragan. Mr. Graves, again, I'd like to know, how do you know that these were not our aircraft? Some of the behaviors that we saw in a working area, we would see these objects being at 0.0 Mach, that's 0 airspeed, over certain pieces of the ground. So what that means, just like a river, if you throw a bobber in, it's going to float downstream. These objects were staying completely stationary in Category 4 hurricane winds. These same objects would then accelerate to supersonic speeds, 1.1, 1.2 Mach, and they would do so in very erratic and quick behaviors that I don't have an explanation for. Okay, have you spoken to commercial and military pilots that have seen these off of our East Coast? I have. Okay. Mr. Favor, I noticed that in the Tic Tac video, it's Tic Tac like the candy, not TikTok like the Chinese communist. Astonished you the most about the flight capabilities of these Tic Tac, very briefly? The performance, absolute performance. It was
And you're not aware of any other objects that anybody in the world has, in this world, that has those capabilities? No, I think it's far beyond actually our material science that we currently possess. Are you aware of any other reconnaissance platforms that tracked or recorded the Tic Tac's maneuvers, maybe the NORAD system or any of the others? I am not. Întrebat de către un reprezentant, Robert Garcia, dacă guvernul american se află în posesia UAP-urilor, denunțătorul David Grush răspunde cu absolut. Thank you. My last question, and sometimes I know that you have also said some of these answers in the past, but we're trying to get them on the public record as well, which is really important. Mr. Grush, finally, do you believe that our government is in possession of UAPs? Absolutely, based on interviewing over 40 witnesses over 4 years. And where? I know the exact locations, and those locations were provided to the Inspector General and some of which to the intelligence committees. I actually had the people with the first-hand knowledge provide a protected disclosure to the Inspector General. Thank you. And Mr. Chairman, I would just say that I think that these questions are important questions, and I look forward to being involved in the process to get those answered. I know there'll be a lot of questions from the committee members. Dovezile sale, prieteni, se bazează pe interviuri cu peste 40 de martori din ultimii 4 ani. Informații privind locul unde se află aceste UAP-uri au fost furnizate inspectorului general și comisiilor de informații și vedem oameni buni că aceste informații ne sunt prezentate din ce în ce mai des. Sunt făcute familiare ca să ne obișnuim cu aceste lucruri. Poate că ne pregătesc pentru ceva mai mare. Probabil că nu mai există mult timp până se va afirma că Guvernul Statelor Unite a intrat în contact cu extraterestri. Și dacă vedeți toate aceste audieri, toate aceste denunțuri despre extraterestri, despre fenomenele OZN, despre farfurii zburătoare sau omuleți verzi, extraterestri antici sau cum vreți voi să le spuneți, se poartă acum la cel mai înalt nivel atenție în Guvernul Statelor Unite. Prieteni, oamenii nu se mai joacă, acest lucru a ajuns deja în guvern și prieteni, Armata Statelor Unite consideră asta o problemă de securitate națională. Și credeți-mă, nu ar fi ajuns lucrurile atât de departe dacă era ceva de joacă. Can you please explain to me in detail the event that occurred at Vandenberg Air Force Base? Certainly. In the 2003 timeframe, a large group of Boeing contractors were operating near one of the launch facilities at Vandenberg Air Force Base when they observed a very large 100-yard sided red square approach the base from the ocean and hover at low altitude over one of the launch facilities. This object remained for about 45 seconds or so before darting off over the mountains. There was a similar event within 24 hours later in the evening. This was a morning event, I believe 8:45 in the morning. Later in the evening, post-sunset, there were reports of other sightings on base, including some aggressive behaviors. These objects were approaching some of the security guards at rapid speeds before darting off. And this is information that was received through one of the witnesses that have approached me at Americans for Safe Aerospace. Was this documented in any official form, whether it was a police blotter? Yes, they had official documentation and records from the event that the witness held over the years. And I'm not going to ask you to do it right now for time reasons, but you'd be able to sketch what was witnessed, correct? And have you seen that before on any other equipment and or during your flight time? I have not seen what they've described. This object was estimated to be almost the size of a football field, and I have not seen anything personally that large. Okay, and then another question on follow-up referencing the gimbal video go fast incident. Can you just clarify, because to our understanding the footage was actually cut off at a certain point, but what happens at the end of that video, just for those Americans specifically that are wanting to know about the rest of that footage? Certainly. There was some uncertainty or instability with the object. It seemed to rock a bit, and that's the last I had seen of the video. Much of the data that I would recommend be analyzed would consist of radar data that would provide precise kinematics on the object as well as the fleet of objects that were operating nearby. Oameni buni, reprezentanta Nancy Mace, o republicancă din Carolina de Nord, a încercat să determine pe Grush să detalieze ce știa despre corpurile non-terestre. Ea îl întreabă dacă au fost recuperate arme biologice de pe navele prăbușite, făcând referire la interviurile sale anterioare cu presa, iar acesta răspunde că biologicul a făcut parte din aceste recuperări. Erau acestea umane sau non-umane, vedeți că întreabă ea. Non-umane, și acestea au fost evaluarea persoanelor cu cunoștințe directe despre un program cu care am vorbit, răspunde acesta. You believe we have crashed craft, stated earlier. Do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, Biologice came with some of these recoveries. Yeah.
Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. And was this documentary evidence, this video, photos, eyewitness? Like, how would that be determined? The specific documentation I would have to talk to you in a skiff about. Gotcha. Okay, so, and you may or may not be able to answer my last question, and maybe we get into a skiff at the next hearing that we have, but who in the government, either what agency, sub-agency, what contractors, who should be called into the next hearing about UAPs, either in a public setting or even in a private setting? And you probably can't name names, but what agencies or organizations? Practic, Guvernul Statelor Unite este în posesia unor elemente biologice non-umane recuperate, prieteni, de pe navele extraterestre. Ce dovadă mai bună aveți că extraterestri au venit și că sunt printre noi? Let me show you a couple of another video and image taken years apart in different areas. In this video, U.S. Navy personnel recorded what appears to be triangles, some flashing, recorded several years ago, off the coast of the United States. This was recorded while the U.S. Navy ship observed a number of small unmanned aerial systems in the area. And importantly, the video was taken through night vision goggles with a single lens reflex camera. These remained unresolved for several years. Of those 144, 18 of them reportedly appear to exhibit unusual flight characteristics, appear to demonstrate advanced technology, and some of them appeared to remain stationary in winds aloft, move against the wind, maneuver abruptly, or move at considerable speed without discernible means of propulsion. That's pretty intriguing. And if you're able to answer this in this setting, are we aware of any foreign adversary capable of moving objects without any discernible means of propulsion? I think I would, without discernible means of propulsion, I would say that we're not aware of any adversary that can move an object without discernible means of propulsion. The question then becomes, in many of these cases where we don't have a discernible mean of propulsion in the data that we have, in some cases there is likely sensor artifacts that may be hiding some of that. There's certainly some degree of something that looks like signature management that we have seen from some of these UAPs, but I would caution. I would simply say that there are a number of events in which we do not have an explanation, and there are a small handful in which there are flight characteristics or signature management that we can't explain with the data that we have. Sunt puse de asemenea întrebări cu posibilitatea ca aceste OZN-uri să fie capabile să dezactiveze tehnologia aeronavelor americane, cum ar fi radarele și camerele de luat vederi. Any of the evidence that had been taken by flight crew in this endeavor, and to observe any radar signature as well as to meet with the flight crew. We were not afforded access to all of the flight crew, and initially we were not afforded access to images and to radar. Thereafter, we had a bit of a discussion about how authorities flow in the United States of America, and we did see the image. And we did meet with one member of the flight crew who took the image. The image was of something that I am not able to attach to any human capability, either from the United States or from any of our adversaries. And I'm somewhat informed on the matter, having served on the Armed Services Committee for 7 years, having served on the committee that oversees DARPA and advanced technologies for several years. When we spoke with the flight crew, and when he showed us the photo that he'd taken, I asked why the video wasn't engaged, why we didn't have a FLIR system that worked. Here's what he said. They were out on a test mission that day over the Gulf of Mexico. And when you're on a test mission, you're supposed to have clear airspace. Not supposed to be anything that shows up. And they saw a sequence of 4 craft in a clear diamond formation for which there is a radar sequence that I alone have observed in the United States Congress. One of the pilots goes to check out that diamond formation,
and sees a large floating, what I can only describe as an orb, again, like I said, not of any human capability that I'm aware of. And when he approached, he said that his radar went down, he said that his FLIR system malfunctioned, and that he had to manually take this image from one of the lenses, and it was not automated in collection as you would typically see in a test mission. Ce părere aveți, oameni buni, despre aceste incidente? Ce părere aveți voi despre cum ne pregătesc pentru a ne spune, probabil în curând, că extraterestrii sunt aici? Lăsați-mi un răspuns în secțiunea de comentarii și vă mulțumesc, bineînțeles, că ați urmărit acest videoclip foarte interesant, sper, pentru voi, până la sfârșit. Dacă da, dați un like, apăsați desigur pe butonul roșu de subscribe și pe clopoțelul din dreapta lui și vizionați și alte materiale și documentare care vă garantez că vă vor pune pe gânduri și vă vor deschide mintea pentru nou de pe canalul vostru, de pe canalul Adevaruri Secrete.